Laro, aquí tienes el texto extendido de la primera parte, desarrollado como un guión narrativo y humano. Imagina por un momento que toda la ciudad dan vibes. Cada calle, cada edificio, cada parque, es solo la capa más nueva de una historia gigantesca. Piensa que vio el asfalto de la avenida principal, vio los cimientos de la plaza central, y otra ciudad completamente diferente, dormida, esperando que alguien cuente su historia. Eso no es fantasia. Es exactamente lo que pasa en el corazón de la Ciudad de México. Hoy, vimos una de las metrópolis más grandes del mundo. Un lugar de ruido, de tráfico, de vida apresurada. Pero si pudiéramos quitar como si fuera una piel toda esa capa de concreto y acero, nos quedaríamos boquiabiertos. Porque abajo, a solo unos metros, está el centro de uno de los imperios más poderosos que conoció América, Tenochtitlan, la gran ciudad de los Mexicas. La historia oficial, la que muchos aprendimos en la escuela, nos dice que en 1521, los españoles al mando de Hernán Cortés, junto con miles de guerreros de pueblos aliados, sitiaron y conquistaron esta ciudadela. Nos hablan de batallas, de estrategias, y sobre todo, de una inundación. Los cronistas españoles escribieron, con detalle, cómo Cortés mandó destruir los acueductos y los diques que controlaban el agua alrededor de Tenochtitlan. El resultado fue un caos. El agua dulce se mezcló con la salada. Los calles se anegaron, y para los defensores mexicas, la sed y el hambre se volvieron enemigos tan terribles como las espadas y los cañones. Pero esa historia, escrita principalmente por los vencedores, es como ver una foto muy antigua, descolorida y borrosa. Te da una idea, pero te deja con mil preguntas. ¿Cómo era realmente el día a día en esa ciudad de Canales? ¿Por dónde entraban las canoas llenas de maíz y frijol? ¿Cómo se movía la gente? Y la pregunta más grande de todas, ¿cómo fue exactamente el desastre final? ¿Qué camino siguió el agua cuando rompieron las defensas? Durante siglos, los arqueólogos y historiadores han tratado de responder esto, pero tenían un problema enorme. El problema se llama Ciudad de México. No puedes simplemente detener una metrópoli de más de 20 millones de personas, y empezar a excavar en el zócalo hasta llegar al fondo. Las excavaciones son como pequeñas ventanas, puntos muy específicos. Han encontrado el templo mayor sí, una pirámide impresionante. Han descubierto ofrendas, esculturas, pisos antiguos. Cada hallazgo es una joya, una pieza del rompecabezas. Pero nadie tenía el plano completo. Era como tratar de armar un mapa de tu ciudad con solo ver las esquinas de unas 10 calles. Faltaban las conexiones, faltaban las venas que hacían latir a la ciudad. Y las venas de Tenochtitlan eran el agua. La ciudad fue construida en medio de un lago, el lago de Texcoco. Los mexicas eran maestros de la ingeniería hidráulica. Crearon chinampas, que eran como islas flotantes para cultivar. Construyeron calzadas enormes que conectaban la ciudadela con la tierra firme. Y, lo más importante, trazaron una red de canals que cruzaban toda la ciudad. Esos canals eran sus avenidas. Por ahí viajaban en canoas, llevando comida, materials, personas. Eran su sistema de transporte, de comercio y hasta de control del agua. Cuando cayó Tenochtitlan, la ciudad nueva, la española, se construyó literalmente encima. Rellenaron los canals con la piedra de los templos derrumbados. Fueron cubriendo el lago, secándolo poco a poco. La gran red de agua quedó sepultada, olvidada,
convertida en un fantasma bajo el suelo. ¿Es fantasma era el gran misterio? ¿Dónde estaban exactamente esos canals? ¿Cómo se organizaban? Por mucho tiempo, la única forma de buscarlas era adivinar basados en los documentos antiguos o esperar que, por obra de la casualidad, una obra, para poner una tubería o construir un estacionamiento, sacara a los un pedazo de tierra oscura y húmeda que alguna vez fue el lecho de un canal. Era un trabajo lento, de suerte, de paciencia infinita. Pero entonces, llegó el siglo XXI con una calle de herramientas nueva. Herramientas que no estaban hechas para cavar hacia abajo, sino para mirar desde arriba con una precisión que los antiguos mexicas nunca hubieran podido imaginar. La clave no estaba en la tierra, sino en el aire. Todo empezó a cambiar cuando un grupo de investigadores mexicanos decidió hacer algo que parece sacado de una película de ciencia ficción. Crear un gemelo digital de la ciudad, un clon perfecto en 3 dimensiones hecho solo con fotografías. Esta técnica se llama photogrammetría. Suena complicado, pero la idea es simple. Imagina que quieres hacer un modelo en 3D de tu cara con tu teléfono. Tomas decenas de fotos, de frente, de lado, de arriba, de abajo, cada foto superpuesta un poco con la interior. Luego un programa de computadora muy inteligente mira todas esas fotos, busca los puntos en común, la punta de tu nariz, el borde de tu oreja, y calculando las diferencias entre una foto y otra, y deducir la profundidad, la forma. Al final, une todos esos puntos y te da un modelo en 3D que puedes girar, agrandar, explorar. Ahora, haz eso no con una cara, sino con kilómetros y kilómetros cuadrados del centro histórico de una de las ciudades más grandes del mundo. Eso fue lo que hicieron. Usaron drones, esos pequeños aparatos voladores con cámaras, para sobrevolar cada rincón, cada techo, cada plaza. Tomaron no decenas, sino cientos de miles de fotografías. Luego, la computadora trabajó durante días, procesando toda esa información, uniendo los puntos, creando un mapa en 3 dimensiones de una fidelidad asombrosa. ¿Sabías que debajo de la moderna ciudad de México se esconde una antigua red de canals? Hoy, con tecnología 3D, podemos ver los restos de la gran Tenochtitlan. Pero, ¿cómo fue que esta magnífica ciudad de Oaxaca? Viajemos a 1521. Soy Quetzalcoatl, un comerciante. Mi ciudad antes llena de vida y canoas cargadas de mercancía ahora sufre. Hernán Cortés y sus aliados han cortado el acueducto de Chapultepec. El agua dulce ya no llega. Los nos consume y el hambre nos debilita. Pero el golpe final fue el más cruel. Cortés destruyó nuestros diques. El agua salada del lago de Texcoco se precipitó por los mismos. Canals que nos daban vida. Nuestra mea defensa, nuestro orgullo, se convirtió en nuestra trampa mortal, inundando la ciudad con agua salobra y desesperación. Así que Tenochtitlan, ahogado por sus propias venas, si te fascina la historia, suscribid para más viajes al pasado. Imaginad esto por un momento. Estás en Tenochtitlan, la magnífica capital México. Una ciudad construida sobre el agua. Pero en cuestión de días tu mundo se está hundiendo. Literalmente, los españoles han roto los diques, y el agua salada del lago Texcoco inunda todo. Los cales, que antes eran de tierra firme junto a los canals, ahora son un lodazal intransitable. Los plazas se convierten en lagunas sucias. De repente, ves a los españoles en sus barcos. Los bergantines remando por cales donde antes jugaban niños. Desde ahí, tienen una ventaja táctica brutal.
Desperen sus armas hacia los cosas, mientras los defensas mexicas luchan con el agua hostil. Cintura, en un terreno que se encoge cada día. Para la gente común, es el fin del mundo. El agua de los pozos se vuelve salobra. Imposible de beber. Los es una tortura. Las enfermedades se propagan como una plaga en los aguas estancadas. El hambre y la deshidratación aniquilan la resistencia. Durante siglos, los historiadores se han preguntado, ¿cómo fue exactamente ese colapso hidráulico? ¿Qué barrios se inundaron primero? Los cronistas españoles nos dan pistas. Pero son como brochazos de una pintura, no el plano detallado. Sabemos que Hernán Cortés era un estratega despiadado. No rompió los diques al azar, lo hizo en puntos clave para envenenar el agua potable y dividirla. Ciudad. La caída de Tenochtitlan no fue solo una derrota militar. Fue el colapso de un ecosistema urbano perfectamente equilibrado. Los españoles no ganaron solo por sus armas o sus caballos. Ganaron porque entendieron que la mayor fortaleza de la ciudad, su dominio del agua, era también su mayor debilidad. Y la usaron como arma. Cuando el último Tlatoni, Cuauhtémoc, es capturado el 13 de agosto de 1521, la ciudad es irreconocible. Un lugar devastado, medio sumergido, lleno de silencio y muerte. La historia de los vencedores contra el resultado, pero los detalles de cómo sucedió. La huella exacta de esa catástrofe acuática se perdieron en el lodo. Hasta ahora, avancemos 500 años en el tiempo. La ciudad de México moderna es un monstruo de concreto. Donde había canals y avenidas. Donde había jardines flotantes y edificios. La antigua Tenochtitlan parece sepultada para siempre. Pero a principios del siglo XXI, un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Antropología y Historia, y de la UNAM se hizo una pregunta fascinante. ¿Y si la ciudad antigua no hubiera desaparecido del todo? ¿Y si su huella fantasma todavía estuviera impresa en el suelo, invisible en vuestros ojos, pero detectable para una máquina? Obviamente, no podían simplemente empezar a excavar todo el centro de la ciudad. Necesitaban una forma de mirar a través del tiempo y del asfalto. Y la respuesta vino del cielo. No el de los dioses, sino el de los drones. La herramienta clave se llama Fotogrametría. Sueña complejo. Pero la idea es simple. Tomar miles de fotos de algo de todos los ángulos posibles. Para crear un modelo tridimensional perfecto. Así que el equipo se propuso una tarea monumental. Crear un gemelo digital de más de 20 kilómetros cuadrados del centro de la Ciudad de México. Imagina la escena. Un dron despega, volando metódicamente sobre el zócalo, la catedral, los tejados, los canals. Su cámara no para de tomar fotos una tras otra, superponiéndolas para no dar ningún punto ciego. Con esta montaje de datos visuals, empezaron a construir no solo un mapa, sino una reconstrucción del pasado. Iban a usar la tecnología del siglo XXI para desenterrar, no piedras, sino la memoria líquida de una ciudad perdida. Y así trazar, gota a gota, el avance del fin de un mundo. Los resultados fueron alucinantes. Al procesar los datos, la computadora empezó a revelar patrones, que eran invisibles a simple vista. Pequeñas, casi imperceptibles variations en la altura del suelo actual. ¿Y qué eran esas variations? Eran el fantasma del pasado. El modelo digital mostraba depresiones y elevaciones que coincidían con una precisión asombrosa. Con los antiguos mapas de canals, calzadas y templos de Tenochtitlan. Era como si el suelo de la Ciudad de México tuviera memoria. Los canals modernos, construidos sobre antiguos canals, se han hundido un poco más con el tiempo.
Los que se construyeron sobre calzadas prehispánicas están ligeramente más elevadas. Por primera vez, tienen un plano detallado de la topografía original de la isla. Y con es plano, podían responder los preguntas que atormentan a los historiadores durante 500 años. Pudieron simular la ruptura de los diques en los puntos que describen las crónicas. Vieron en la pantalla de una computadora como el agua salada avanzaba, cale por cale. Descubrieron que barrios quedaron aislados, convertidos en trampas mortales. Ya no era una imagen borrosa. Era el guión preciso de la catástrofe, el arma de agua de Cortés, revelada en todo su detalle. Táctico. Esta tecnología no solo reescribe un capítulo crucial de la historia, sino que nos recuerda que el pasado nunca estará muerto. A veces, solo está esperando las herramientas adecuadas para volver a contarnos su historia. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje al pasado. Si te fascinan estas historias, no olvides suscribir y darle a la campanita para no perder nuestro próximo video. Hasta la próxima. Todas esas fotos se subieron a potentes computadoras. Un software especializado que es el cerebro de la fotogrametría empieza a trabajar. Su tarea era encontrar puntos en común. Por ejemplo, la punta de la osta bandera en el zócalo. Esa punta aparece en cientos de fotos diferentes, desde el norte, desde el sur, más cerca, más lejos. El software identifica ese punto en todas las fotos donde luego, usando la diferencia de posición entre una foto y otra en principio lo modo paralich. El mismo que usan nuestros ojos para ver en 3D. La computadora puede calcular exactamente que distancia está ese punto de la cámara en cada foto. ¿Has eso no con un punto, sino con millones y millones de puntos, cada esquina de una ventana, cada grita en el pavimento, cada sombra en una pared? La computadora identifica muy y triangula. Al final, lo que obtienes es una nube de puntos densísima, un universo de coordenadas en el espacio. Cada punto tiene una ubicación exacta en un ejex. Y cuando unes todos esos puntos, como conectando los puntitos de un cuaderno infantil. Pero con una precisión milimétrica la forma emerge. Lo que surgió en las pantallas de los investigadores fue asombroso. Un modelo en 3 dimensiones de la ciudad actual tan preciso que podías acercar. Y los detalles de los techos de un edificio colonial o la textura de las piedras de una iglesia. Podías volar digitalmente sobre una réplica perfecta de la Ciudad de México. Era un logro técnico impresionante, pero todavía no era la respuesta. Era solo el escenario moderno. Por claro, este modelo mostraba lo que todos vimos, la ciudad española y la ciudad moderna construida encima. Mostraba la traza recta, cuadriculada, que los conquistadores impusieron sobre las ruinas. Todavía no se veía Tenochtitlan. Aquí es donde entra el genio de la idea. Los investigadores no buscaban piedras, buscaban una asterisk de formación asterisk. Una memoria en el suelo. Piensa en lo que pasa cuando enterras un tronco grande en el jardín. Lo cubes de tierra, plantas césped encima. Con los secos, el tronco se pudre, la tierra se hunde un poco justo donde él estaba. A simple vista, quizzes no notes nada, pero si pasas el dedo o pones una regla muy larga, ves que hay una depresión, un hundimiento sutil que sigue la forma del tronco. Lo mismo pasó con los canals de Tenochtitlan. Durante siglos, esos canals se fueron rellenando con escombros, con tierra, con basura. El material que los rellen nunca se compactó. Nunca se volvió tan sólido como la tierra firme original que estaba a los lados. Con el peso de los siglos y de las construcciones encima, el suelo donde estaban los canals se hundía,
millimetro a millimetro. Mas QL suelo a su orredida. Es una diferencia mínima. Invisible para el ojo humano caminando por la calle. Pero para el modelo fotogramétrico en 3D. Q conoce la altura exacta de cada punto con una precisión abrumadora. Esa diferencia es como una montaña. Solo había que conseguirlo la computadora e busca es patrón. Así que los investigadores aplicaron filtros digitales especiales al modelo. Estos filtros son como unos lentes mágicos que, en lugar de ver colores van diferentes de altura, exageran las microtopografías, donde el suelo está un poquito más bajo lo pintan de un color oscuro, donde está más alto de un color claro. Y entonces, en la pantalla, sobre el mapa de la ciudad colonial, comenzó a aparecer un dibujo fantasma. Líneas oscuras, largas y rectas, que se cruzaban en ángulos casi perfectos, formando manzanas, formando una cuadrícula distinta a la cuadriculación española. Era un patrón que no tenía nada que ver con la traza de cales que conocimos hoy. Era un patrón más antiguo, más orgánico, más lógico para una ciudad de agua. El corazón de los investigadores debía latir más rápido en ese momento. No estaban viendo una teoría, ni un dibujo de un libro viejo, estaban viendo, por primera vez en la historia, la huella real, física indeleble, de la red de canals de Tenochtitlan. El fantasma, después de 500 años, por fin se estaba materializando. Y esto era solo el principio del descubrimiento, porque ahora tenían el mapa. Y con un mapa, se pueden empezar a contar historias que nadie había podido contar antes. Se podía, por fin, seguir el rastro del agua que trajo el fin del mundo. El momento de la verdad había llegado. En los pantallas de los computadores del laboratorio, flotaba es gemelo digital de la Ciudad de México, un modelo tan detallado que daba vértigo a sacas demasiado. Y sobre él, como un dibujo hecho con tinta invisible que de repente cobraba vida, estaba el fantasma, un entramado de líneas oscuras y sinuosas que se esparce por el mapa. Al principio, los investigadores solo podían mirar, asombrados. Era hermoso. Ali estaba, claro como el agua, el patrón que habían buscado durante tanto tiempo. Pero la belleza pronto dio paso una oleada de preguntas siguientes. Esto no era solo un hallazgo arqueológico bonito, era un nuevo lenguaje para leer el pasado. Y la primera palabra que es lenguaje les de la true few. Asterisk asterisk orden asterisk asterisk. Lo que veían no era un caos de canals, no era un montón de zanjas excavadas al azar, era un sistema de una lógica impresionante. Las líneas oscuras principales corrían, como arterias gruesas, de norte a sur y de este a oeste. De ellas se desprendían venas más pequeñas, que a su vez se ramificaban en capilares, formando manzanas casi rectangulares. Era la cuadrícula perfecta de una ciudad planificada. Cada uno de esos rectángulos delineados por canals oscuros era, con casi total seguridad, un asterisk calpolyasterisk, un barrio. La división administrativa y social de Tenochtitlan, impresa en la tierra. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se ve realmente Tenochtitlan, la mítica capital azteca? No hablo de dibujos, sino de una reconstrucción digital que te dará sin aliento. Imagina sus antiguos canals, no como simples zanjas, sino como arterias de luz azul brillante que recorrían toda la ciudad, conectando cada rincón de esta metrópoli lacustre. Gracias a la fotogrametría, ahora podemos ver la línea de costa de 1521, el contorno exacto de la isla justo antes de la conquista. Pero lo más impresionante es la simulación de su defensa final. Vimos como, al romperse el dique de Nezahualcóyotl, el agua fluía estratégicamente por estos canals,
en un intento desesperado por defenderse. Es un espectáculo que revela la brillante ingeniería de sus constructores y, al mismo tiempo, el trágico destino de una de las ciudades más asombrosas del mundo. Una maravilla de los y algo que se apaga para siempre. Si te fascina la historia, no olvides suscribirte. Este descubrimiento no es simplemente un triunfo tecnológico, es un punto de 5 siglos de longitud que conecta dos mundos. Por un lado, está nuestro presente, con sus drones, y sus computadoras. Por el otro, están los últimos días de una ciudad que luchaba por respirar. Y el punto está construido con suelo que guarda memoria. Con esas depresiones casi invisibles que marcan donde alguna vez fluye la vida. Y después, la muerte. Lo más importante que nos deja este hallazgo es una comprensión más profunda, y más humana, de lo que realmente significó 1521. No fue solo una batalla perdida, fue el colapso sistemático de un ecosistema urbano perfectamente equilibrado. Los mexicas no eran nómadas que casualmente se habían establecido en un lago. Eran ingenieros hidráulicos de primer nivel. Su red de canals era una máquina de precisión para el transporte, la agricultura, el comercio y la defensa. Al entender su deseco, entendemos su genio. Y al trazar el camino de la inundación, entendemos la magnitud de la tragedia. Ahora sabemos que la ciudad no se aniga de forma homogénea. Fue un ahogamiento lento, barrio por barrio, canal por canal. El agua no entró como un tsunami, sino como un enemigo paciente que conoce los caos. Siguió las rutas que los propios habitantes habían construido para ella. Podemos imaginar, con una certeza nueva, la agonía de aquellos últimos días. Familias atrapadas en sus casas de adobe, viendo como el agua sucia y salada subía centímetro a centímetro por las paredes, sabiendo que no tenían a dónde huir, por todas las salidas ya eran ríos controlados por los bergantines. Podemos pensar en los guerreros, debilitados por lost, intentando defender posiciones en terrenos que se convertían en lodazales traicioneros. Podemos pensar en los ancianos y los niños, los más vulnerables, sucumbiendo primero a las enfermedades del agua contaminada. La fotogrametría le puso un mapa y sufrimiento, le dio coordenadas a la desesperación. Ya no es una historia de alelayos y hochi mucho tiempo, es la historia de un lugar específico, que puede seguirla en un mapa moderno y desire. Aquí, en este cruz de caos donde hay un café, el agua estancada fue particularmente profunda. Aquí, la resistencia dura un poco más porque el terreno era más alto. Este proyecto también cambia la manera en que vimos la ciudad en la que vivimos hoy. La próxima vez que camines por los caos del centro histórico de la Ciudad de México, intenta ver más allá del concreto. Piensa que bajo después no solo hay tuberías y cables. Hay una geografía fantasma. Esas grandes avenidas rectas, como Taquiba o Huizaga, a menudo siguen el trozo de las antiguas calzadas. Y entre ellas, en un ángulo levemente distinto, corre la cuadrícula invisible de los canals. Cuando pases por la plaza de Santo Domingo, recuerda que quizás estás cruzando sobre lo que fue un embarcadero crucial. Cuando ves la catedral, imagina que cerca de allí pudo estar el gran canal principal. La ciudad moderna no borró a la antigua, la absorbió, la integró en sus huesos. Y ahora, por fin, podemos empezar a leer esa biografía oculta escrita en el suelo. El trabajo de los investigadores, por supuesto, no termina aquí. Este mapa de canals es un punto de partida, no de llegada. Ahora, cada vez que hay una excavación arqueológica por obras públicas o por investigación, los arqueólogos logran con este mapa digital en sus tabletas. Podrán decir,
Siguen el modelo. Justo aquí debería pasar un canal secundario del *calpoly* de Atzacualco. Y entonces cavaron con mucho más cuidado. Con la esperanza de encontrar el borde de ese canal, alguna ofrenda que se cae al agua, o los restos de una estructura de madera que servía de mule. La photogrammetría les daron plano. Pero Gaia Lopala también nos hochi reflexiones sobre la memoria. Una ciudad recuerda, aunque sus habitantes olvidan. El suelo guarda las cicatrices de lo que fue. Lo que este proyecto demostró es que, con las herramientas adecuadas, podemos escacar esas historias que la tierra susura. No necesitamos máquinas del tiempo, necesitamos paciencia. Tecnología y un profundo respeto por las capas de historia que nos preceden. La historia de Tenochtitlan ya no es solo la de los emperadores y los conquistadores. Gracias a este hallazgo, es también la historia de su ingeniería, de su planeación urbana, de su día a día. Es la historia de Cuautli, el comerciante hipotético con el que empezamos esta travesía, que conoce cada recodo de su canal como la palma de su mano. Es la historia de la canoa que llevaba maíz al mercado, de la red de pesca tendida al amanecer, del sonido del agua golpeando suavemente contra las estacas de los chinampas. Al final, la gran lección es que el pasado no está muerto, está latente, esperando a que desarrollemos nuevos sentidos para percibirlo. La fotogrammetría nos dio un nuevo sentido de la vista, a no que puede ver a través del tiempo. Y lo que vimos fue un testimonio dramático, la grandeza de una civilización capaz de domar un lago, y la fragilidad de esa misma grandeza cuando es atacada en su esencia. La red de canals perdida ya no está perdida. Ha regresado para contarnos su verdad. Nos cuenta de la vida que sostuvo y de la muerte que canalizó. Nos recuerda que la historia no solo se escribe en papel, sino que también se esculpe en la tierra. Y a veces, se esconde justo debajo de nuestros pies esperando el momento preciso para salir a la luz. Y cambia para siempre la manera en que entendemos nuestro origen.